ඔයාගේ තාත්තා ගැහුවා ගෑහිල්ලා අපි කතා කරන්නේ හරිද? ඒකටද බඳුන් කර කොමිසමෙන් කියපු දේ මම ඔබතුමාගෙන් ඇහුවේ. විභාගෙ ඉඳලා ඒසි කාමරයක චුට්ටු දෙක ලැජ්ජ නීතිපතිවරයෙක් වෙන්න ලෝයර් වෙන්න. හැබැයි ඔබතුමා ඇලෝසියස් 47 වතාවක් කෝල් කරපු එක ගන්නද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කොන්දමල දාලා. එන්න පුළුවන් නම් ගන්න අධිකරණ තුනක් දානවා. දේසි ආච්චිට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ලැජ්ජ නැති චුට්ටු දෙකේ උන්. පුරක් ගන්න නේ ඔක බෙල්ලේ වල දා ගන්න කෙනාව බාලේ දා ගන්නවා බෙල්ලේ වල. ඔබතුමා හොරෙක් නේ වලද්දී. වස්තුවේ ඔයාගේ අක්ක ගැන කතා කරේ නෑ අපි. අර සභාපතිතුමනි අද බඳුන් කර කොමිසමේ කියලා තියෙනවා සුජීව සේනසිංහ ඇමතුමා 47 වතාවක් අර්ජුන ඇලෝසියස්ට කතා කරා කියලා දුරකථනයෙන්. ඒක හරියක් නෙමෙයි. මල්ලි ඔයාගේ තාත්තා ගැහුවා ගෑහිල්ලා අපි කතා කරන්නේ හරිද? ඔයාගේ තාත්තා ගැහුවා ගෑහිල්ලෙන් තමයි ඔයා තාමද ගෙවල් අරගෙන තාත්තා ගැහුවා ගෑහිල්ලා ජපාන් නැවුටි ගෙනකොට සෂිමි බාන්න කියලා තාත්තා නඩුව කරේ මම. මහින්ද දේශක මහත්තයා නඩුව කරේ මම. හරිද? නඩුව කරේ මම. දැන් බොරු මඩ ගන්න දෙන්න එපා. මඩ ගන්න බැරි මිනිස්සුන්ට. හරිද? අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ ආදායම් ගැන අපි ඉදිරිපත් කළ තියෙන අපේ ආදායම් පත්‍රිකාව ඒ සම්බන්ධ පුදුමාට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. අපහාසයක් නෙමෙයි කරද්ද බඳුන් කර කොමිසමෙන් කියපු දේ මම ඔබතුමාගෙන් ඇහුවේ. වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔබතුමා නම ඔබතුමාගේ නම ක්ලියර් කරගන්න ඕන. ඒක කොහෙවත් තැනක කිසිම තැනක එහෙම කතාවක් වෙලත් නැහැ. මඩ ගන්න මන්තුමනි මම මඩ ගන්නත් නෙමෙයි කිව්වේ. මම ඔබතුමාට මඩ ගන්නත් නෙමෙයි තාත්තා කරපු වැඩේ කිව්වේ. තාත්තා කරපු වැඩේ පුතා කරේ නැත්නම් නොට්ටියගේ පුතා කියලා කියනවනේ. That's all right. We have the liberty not like your family. You are into Rajapaksa's family now. You have to ask Mahinda Rajapaksa what to do. But we don't have to do that. We have your daughter is being given to Mahinda Rajapaksa's son. He's your age, but your counterpart is going to be Mahinda Rajapaksa. Your daughter is going to get married to. So you have to take permission from Mahinda Rajapaksa or Namar Rajapaksa. We don't have to take permission from anybody. Mahinda ya, දැන් කෑ ගන්න එපා. ඔයාමගේ යාළුවා හරිද? අනිත් කටට කියන්නේ. ඒ ඉඳන් විශේෂයෙන්ම මණ්ඩලතුමා මේ හමුදා මූලස්ථානයේ කියලා මෙයාගේ නායකයා අද කියලා විවෘත ගන්න ඕන. මොකද? කරුණා කරගෙන යන්න. ශැංග්‍රීලා විවෘත ගන්නගේ අපි ඒක දුන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. මොකද්ද කරේ? අපි බද්දක් ලෙස ඔබතුමාලා සින්නක් කර දුන්නේ. සින්නක් කර දුන්නා විතරක් නෙමෙයි. ක්‍රිස් එකේ ඔබතුමා කීයක් ගත්තද? ක්‍රිස් එකේ මිලියන 400ක් ඔබතුමා දාගත්තේ නැද්ද බැංකුවට? පොඩි එකා වුණාට පැටියා වුණාට පටන් ගත්ත ගේම. නීති විද්‍යාලේ එක්සෑම් පාස් වුණේ කොහමද? පුළුවන් නම් කියනවා නීති විද්‍යාලේ එකක් පුළුවන් නම් කියනවා. හොරගම් කරා විතරක් නෙමෙයි. එක්සෑම් හොරගම් කරා. විභාගෙට ඉඳගත්තේ AC කාමරයක. චුට්ටු දෙක ලැජ්ජ නීතිපතිවරයෙක් වෙන්න ලෝයර් වෙන්න. ඒ හින්දා කාට් කුඩු කරලා ඉඳ ගන්න මල්ලි. අපි ඔය ගැන කතා කරේ නැහැ. මගේ නම කිව්වා. හැබැයි මම මෙතුමාට කියනවා මෙතුමා මට දාන චෝදනා ඔප්පු කරගන්න. හැබැයි ඔබතුමා ඇලෝසියස් 47 වතාවක් කෝල් කරපු එක ගන්නද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කොන්දමල දාලා. එන්න ඕන කෝල් එකක්. එන්න පුළුවන් නම් ගන්න. අධිකරණ තුනක් දානවා. දේසි ආච්චිට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ලැජ්ජ නැති චුට්ටු දෙකේ උන්. දේසි ආච්චිට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. දේසි ආච්චිට මැණික් මල්ලට දුන්නා. බැසේ දුන්නා ඉතුරු ටිකට. ගෝට දුන්නා ආශ්‍යාත්‍රා වලට. පුතු ටික දුන්නා ඉතුරු ටිකට. ඒ හින්දා නෝන්නේ නැතුව ඉඳ ගන්න වයසේ පට්ට ඔරු වෙලා නිකන් කතා කරන්නේ නැතුව බෙල්ලේ දාගන්න වැල දාගන්න ඔය රතු පාට මේක. බෙල්ලේ දාගන්න වැල. කුරක් ගන්න නෙවෙයි ඔක බෙල්ලේ වැල දාගන්න කෙනාව බාලේ දාගන්නවා බෙල්ලේ වැල. ලැජ්ජාව කරපු හොරකමට. තාත්තට ගැව්වා පුතු ටිකක් ගැව්වා. ලැජ්ජ නැතුව තාත්තා කියලා මෙතන ඉඳවලා ලැජ්ජනව කතා කරන්න. සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පළවෙනි දැන් කියන්නේ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පුළුවන් නම් සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ ඕනම වාක්‍ය දෙකක් කියන්න. ඇයි ඔබතුමාට හරි මම ඒක කියන්නේ ඔබතුමාගේ ඇලෝසියස් 47 කෝල් කරලා නැද්ද කියලා කියන්න. මට ගොඩක් තියාගන්න. ගොඩක් ඉඳගෙන මඩ ගන්න එන්න එපා. හරිද? ඒ ඉඳ මල්ලි පුතුන්ට ගැව්වේ නැහැ ඔච්චර කාල. තාත්තා යුද්ධයේ ජයග්‍රහණය කරනවත් ඉඳලා තාත්තා ගෙදර ඇව්වේ. තාත්තයි පුතු ටිකයි ගෙදර ඇව්වේ නඩේම හොරකම් කරපු ඉඳා. ඔබතුමා ගැන ලොකු ගෞරවයක් තිබුණා. ඔබතුමා හොරෙක් නේ වලද්දී. ඔබතුමා 44 වතාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ගැන කිව්වේ ඔයාගේ අක්කා ගැන කතා කරේ නැහැ. වස්තුවේ ඔයාගේ අක්කා ගැන කතා කරේ නැහැ අපි. එක්සෑම් එක පාස් කරගන්න බැරි. හතරක් තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු ඇමතිතුමා 4 minutes more. දුන්නෙත් නැහැ. ඌටත් 4 minutes. මොකද්ද මල්ලි කරපු වැඩේ? රගර් ගාපු පුද්ගලයෙක්නේ. නෑ මං ඒ තොප්පිය දාන උඩ දාගන්න. තොප් නෑ කරපු එක දන්නවනේ. නාමදායි පක්ෂ මැතිතුමා. කරපු එක දන්නේ නැහැ. කොන්ද දින නම කියන්න කරු කතා නැහැ කරමුනේ. මේ ඔය සෙල්ලම් විනාඩි 3ක් තියෙනවා ඉවර කරන්න. දාපු සෙල්ලම්. නම කියන්න. කරෙන් දැනේ. ඕකයි කියන්නේ පුහුල් හොරා කරෙන් දැනේ කියලා. අපි කිව්වේ නැහැ කවුරුවත් මැරුවා කියලා. කවුරු හරි මැරුවා. කවුරු හරි කාට හරි පොඩි අමාරුවක් ඇති වුණා. කවුද කියලා අහනවා අපෙන්.
ආන්න කාගෙන්ද බාප්පගේ මාමයි ආන්න අපි කියන්නේ නම් අපි නම් කියන්නේ අපි සදාචාර ඇයි බය වෙන්නේ ඇයි බය වෙන්නේ කරු කතානායකතුමනි කන්නාඩියෙන් බලන්න කියලා කියනවා කන්නාඩියේ වඳුරු මූණක් පෙනෙයි ඒ ඔයා කියලා ඔයාලට තේරෙයි කන්නාඩි ගාවට යන්න ඕනේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ කරු කතානායකතුමනි නම කියන්න බය නැත්තම් නම කියන්නේ මෙතන බොරු චෝදනා නගලා බොරු අපහාස කරලා ඇස්සුන එපා කියලා මිනිස්සුන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ Another 1 minute more. We have to finish it. I don't want to mention any names, sir, because if the cap fits, ask him to put it. Zulfik, that was explosive indeed. Indeed, Fawaz. But viewers may be forgiven for forgetting the original question, and that was about the 62 telephone calls made between Sujiva Senasinghe and Arjun Aloysius. What was that all about? Well, Fawaz, before we come into that, let me just explain to you that today the witness was Sub-Inspector Yasanka Jasinghe, who is attached to the Technical Aid Unit of the Criminal Investigations Department. Now, he has a very good track record because he has supported the investigations involving Awele Sudha and Siya Sadevumi and so on. Now, today, he produced a forensic report on communication information analysis on the telephone numbers used by several persons of interest to the Presidential Commission of Inquiry, and thereafter a supplementary report was presented. Now this report contains information that Arjun Aloysius had communicated with certain individuals. Now in that report, Fawaz, if I may show you, it says that Sujiva Senasinghe, when he was in court, had communication over the phone 62 times with Arjun Aloysius. Was that all one ways, Zulfik? 62 calls between Sujiva Senasinghe from Sujiva to Arjun Aloysius, or was that a sum total of the calls between the two? It's a total of the calls between the two for us. Now, the COPE Committee of the 8th Parliament, chaired by Sunil Handunethi, was appointed on the 6th of May 2016. Their report came out on the 28th of October 2016. So there's 5 months. Within those 5 months, Sujiva Senasinghe was appointed to replace another member who resigned. Now, he was appointed in July 2016. Right. So during that period, 62 calls were made between Sujiva Senasinghe and Arjun Aloysius. Now, it doesn't end there for us. It goes on to Several other calls, isn't there? Indeed, Harshana Rajakaruna had 23 calls with Arjun Aloysius. Hector Apuhami had 23 calls with Arjun Aloysius. Ajit P. Pereira had 2 calls with Arjun Aloysius. And finally, the current Minister of Sports, Dayasri Jayasekara, had 2 calls with Arjun Aloysius. Now for us, we spoke to Dayasri Jayasekara this afternoon and asked him, what did Arjun Aloysius want him to do in these phone calls? Let's have a listen to the response by the minister. He's someone I knew for many years. He helped me during the provincial council elections when I was contesting for the provincial councils from the SLFP. He spoke to me when the bond matter was ongoing. He wanted to meet, and I met him. He asked me whether I can help in this process. He said he is innocent in the bond matter and that he needed help. This was when the matter was being investigated by COPE. At this point, we were proving that Arjuna Mahendran and Arjun Aloysius and a few others had carried out some form of corruption in this bond transaction. I was a member of the COPE investigating into this bond scam. We were tirelessly investigating what had happened. I told him that we cannot do anything regarding this because there was clear corruption here. Yes, he spoke to me. He called because of the past friendship we had. The friendship has no say here because I had not purchased apartments through him. I had not received money for an apartment from him. I had not received any money from him regarding this matter. He called me after 3 or 4 years to talk about this matter. We are people who work straight. I am not prepared to protect anyone, be it him or his father-in-law. I am not prepared to protect anyone in this bond matter. We received so many calls like this. We worked very systematically at COPE. I don't think anyone can intimidate me and get things done. What I have said has been recorded. So what I have to say is, do not connect me into this as some of the other politicians, because Arjun Aloysius has been having relationships with politicians long before all of this. I have never taken part in corrupt activities. I have to clearly state that if anyone tries to connect us with the thieves, at least God will prove that we are innocent.
PU විසින් හරි ඔප්පු කරලා පෙන්නයි අපි වට සම්බන්ධ නැහැ කියලා. On it. So, Daisery accepts he received a call from Aloysius and he returned that and said he wanted no part of it because in Mr. Daisery's statement he says that he saw clear evidence of corruption and he basically told Aloysius, a friend whom he admits he knew from the past, that he wanted no part in it and that they worked systematically and so on. But Zulfik, what about the former Minister of Finance, Ravi K or Ravi Karunanayake, the minister who was given an award for being the best finance minister in this part of the world? A very interesting question for us. Well, today, according to the report that was produced before the Presidential Commission of Inquiry by Sub-Inspector Yasanta Jayasinghe, the report says that for a 2-year period from 2015 until 2017, former Finance Minister Ravi Karunanayake had 387 conversations with Arjun Aloysius. Now, it doesn't end there. The wife of former Finance Minister Ravi Karunanayake, Mela Karunanayake, had 320 conversations over the phone with Arjun Aloysius. That's an astonishing 707 calls in total between Mr. and Mrs. Karunanayake and Arjun Aloysius. But there are more calls too. I mean, at the evidence that was put out today, Zulfik, what are we talking about? These two alone, or this trio, had 707 calls and plus more because there were others to other members of the family. What are we talking about in total? 1,000 calls? Well, for us, if you do the math, it's more than 1,000 calls because you got so many people. Maybe 2,000, maybe 3,000. This is like an auction. Is it a bond auction? I can't say that for us. But the evidence that was placed today before the Presidential Commission shows a large amount of calls that had been made to and back forth from Arjun Aloysius. Now, let me remind you that an individual called S. Padmanabhan filed a petition against the officers assisting the Presidential Commission of Inquiry. Indeed. Now, you'd be surprised for us that this individual had in fact had communication with Arjun Aloysius. Now, according to this report, Sangari Pillai Padmanabhan had 61 phone conversations with Arjun Aloysius, and out of that, 53 were made when Padmanabhan was working in the Public Debt Department. Most interestingly, he had made 703 Viber calls. The conversations between Arjun Aloysius and Padmanabhan was 703 Viber calls. Now, Arjun Mahendran, his data was also produced. Arjun Mahendran, the former governor of the central bank. The former governor of the central bank. His data was also produced before the Presidential Commission of Inquiry. Now, in this data that was produced on the 27th of February 2015, when the controversial bond auction had taken place, Arjun Mahendran had made and received certain phone calls, sent text messages. Now, right after the auction, at around 12:38 and 12:39, he had made 2 phone calls, and this who's he? Arjun Mahendran had made 2 phone calls to a particular number. That number belongs to the Prime Minister of the country, Ranil Wickremesinghe. Now, the Presidential Commission sent a questionnaire to the Prime Minister, and he had sent his responses in an affidavit. The Presidential Commission had sent further questions, and he is yet to respond to it. However, in those questionnaires, when asked about this phone call that Arjun Mahendran had made to him, the Prime Minister had said Arjun Mahendran called him over the phone and informed him that from the auction they raised 10.05 billion rupees. Nevertheless, the Commission has now requested Prime Minister Ranil Wickremesinghe to come before the Commission on Monday the 20th because they have some information that they need clarification from the Prime Minister. So this is the history is in the making for all the wrong reasons. It's perhaps the first time ever that a serving Prime Minister of the Republic of Sri Lanka has ever given evidence while serving before a judicial process. I know that the commission is a fact-finding mission, but it has a certain element of the judiciary there. And so, Zulfik, on Monday, is it a certainty? Has the Prime Minister confirmed that he will be there?
We have not received word whether he has confirmed whether he is going to come or not. However, the Presidential Commission has made a request that he must come before the Commission on the 20th at 10 a.m. because they need the clarification. On average, Zulfik, the Karunarakis, just going back a little bit to the Karunarakis and these telephone calls, on average, the Karunarakis and Arjun Alosha spoke every day, almost daily, for 2 years. It appears so. The data proves itself. If you do the math, it's every other day. That's what it is. You're not making this up, are you? No, Faraz, I'm not. It's in the report. It's in the report. So let's now cross over to the Daily Carload cartoon illustration that was prepared for us. Hello? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. My arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much.